गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, गतकक्ष्यायां वयं वृद्धिसन्धि इति पठितवन्तः। अद्य सवर्णदीर्घसन्धि पठितव्यं खलु? सन्धिपुस्तके 24 पुटे सवर्णदीर्घसन्धिः। सो सवर्णदीर्घाः के अक्षराः सन्ति तत्र? आ इ उ ऋ दीर्घाक्षराः। सो आ अकारात् परे आकारः अस्ति चेत् अथवा आकारात् परे अकारः अस्ति चेत् अथवा अकारात् परे अकारः आकारात् परे आकारः, एनी ऑफ दीस् 4 कॉम्बिनेशन्स अस्ति चेत् आकारः एकादेशः भवति। एकादेशः इत्युक्ते द्वयोः वर्णयोः स्थाने आकारः आदेशः भवति, अतः एकादेशः भवति। तथा एव इकारात् परे ईकारः अथवा ईकारात् परे इकारः, इकारात् परे इकारः, ईकारात् परे ईकारः, एनी कॉम्बिनेशन अस्ति चेत् द्वयोः वर्णयोः स्थाने ईकारः दीर्घाक्षरः सवर्ण दीर्घाक्षरः एकादेशः भवति। तथा एव उकारस्य ऋकारस्य अपि। अ आ इत्येताभ्याम् अ आ इत्येतयोः परयोः आकारः, इ ई इत्येताभ्याम् इ ई इत्येतयोः परयोः ईकारः, उ उ इत्येताभ्याम् उ उ इत्येतयोः परयोः ऊकारः, ऋ इत्यस्मात् ऋ लृ इत्येतयोः परयोः ऋकारः पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः भवति। अस्तु, अलिवेलु भगिनी अत्र उदाहरणानि दत्तमस्ति। आम् भगिनी, नमस्कारः। नमस्कारः। परमा प्लस अर्थः, परम प्लस अकारः, आकारः प्लस अर्थः, परमार्थः, आ प्लस आ देव प्लस आलयः, देव प्लस आ प्लस लयः, देवालयः, आ प्लस आ विद्या प्लस अभ्यासः, विद्य प्लस आ प्लस अभ्यासः, विद्याभ्यासः, आ प्लस आ विद्या प्लस आलयः, विद्य प्लस आ प्लस लयः, विद्यालयः, आ प्लस आ उत्तमम् उत्तमं भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। अनन्तरं शास्त्री महोदय। ई ई प्लस ई इक्वल टू ई। कवि कवि प्लस इंद्रः, कव प्लस ई इंद्रः, कवीन्द्रः, ई प्लस ई कवि प्लस ईश्वरः, कव ईश्वरः, कवीश्वरः, ई प्लस ई पृथिवी प्लस इंदुः, पृथिवी प्लस ई दुः, पृथिवी इंदुः, ई इकारात् परे इकारम्, ई
आदेशः भवति अस्तु ईशः हम्म मः प्लस् ईशः महिषः ईकारात् परे ईकार आदेशो भवति एकादेशः भवति अस्तु अनन्तरं भारती भगिनी नमस्कारः महोदय नमस्कारः उ उ प्लस उ उ उ भानु प्लस उदयः भान् प्लस उ प्लस दयः भानुदयः साधु प्लस ऊचुः साध प्लस उ प्लस चु साधूचुः वधु प्लस उत्साहः वध प्लस उ प्लस साहः वधूत्साहः वधु प्लस ऊर्मिका वध प्लस उ प्लस र्मिका वधूर्मिका रु प्लस रु लृ पठतु पठतु पितृ प्लस ऋणम पित् प्लस रु प्लस णम पितॄणम होतृ प्लस ऋकारः होत् प्लस रु प्लस कारः होतृकारः होतृकारः अत्र ऋकारात् परे लृकारः अस्ति चेदपि ऋकारः एव दीर्घ ऋकारः एव एकादेशः भवति अत्र footnotes अस्ति in the previous page also on the page 24 एकवारं तदपि पश्यामः 21 and 22 we have already covered in the previous class, that is relating to the vriddhi. When does vriddhi come? Sometimes as apavada, means as an exceptional case also vriddhi comes, that we have seen. Like say for example pra plus rinam in the previous page, on page number 23 under the visheshaha, pra plus rinam, normally according to gunasandhi, what will happen? Akarat pare rikarah asti chet ar iti adeshah bhavati khalu, ar iti ekadeshah bhavati. Kintu as an exception, ar will get vriddhi, means ar it will become, the akaraha will become akaraha, so prarnam. Otherwise it should have become prarnam. Akarat pare rikaraha asti chet gunasandhi niyamanusaram ar iti ekadeshah bhavati. Kintu this is an exceptional case as per this vartika on page number 24 in the footnotes. Pravatsatara kambala vasana dasharnanam rine. So pra vatsatara kambala vasana dasha rina ityetebhyah rina shabdah pare vriddhi ekadeshah syat. So this is a special case when vriddhi also happens in addition to the gunasandhi. So vriddhi does not mean just a or I will become I, o or au will become au. That is there, but vriddhi is always getting the longer vowel. So atra ar asti, vriddhi bhavati, so ar bhavati. And this is as an exceptional case as per this vartika. So whenever these words, the pra, vatsatara, kambala, vasana, dasha, rina, pare, rina shabdah asti chet vriddhi ekadeshah bhavati. Similarly, we have seen this vartika also. Ritecha tritiya samase. We discussed this in the last class. Whenever the vigraha vakyam has tritiya vibhakti, then vriddhi ekadeshah bhavati. And akarat rita shabdah pare. Tritiya samase akarat rita shabdah pare vriddhi ekadeshah syat. So here the example given for this is sukha plus ritaha. Okay, so akarat pare rikaraha asti. That is one condition. And the vigraha vakya for this is sukhena ritaha. So this is the vigraha vakyam. The vigraha vakyam has tritiya vibhakti. So then vriddhi bhavati. So sukhartaha. Otherwise sukhartaha it should be.
but because of this Vartika, Vriddhihi Bhavati. Parama plus Ritaha. Paramartaha. Ityatra tu Paramaha cha asau. Ritaha cha iti vigrahaha. In this vigraha vakyam, we don't have Tritiya Vibhakti, right? So this condition does not apply here. Only if the vigraha vakya has Tritiya Vibhakti, only then the vriddhi happens. That is the Vartika. So only Guna Sandhi happens. So there is no Dirgha there. And then the 23 footnotes is Akaha Savarne Dirghaha. So this is the sutram for the Savarna Dirgha Sandhi as per Panini's Ashtadhyayi. So here Akaha Savarne Dirghaha. Here Akaha is not in Shashti Vibhakti. It is in Panchami Vibhakti. Okay. So it is Panchami Ekavachana. Panchami Vibhakti and Shashti Vibhakti have the same form. Based on the context, we have to understand in which Vibhakti the word is. So Akaha Atra Panchami Vibhaktau Asti, Savarne, Saptami Vibhakti Ekavachana. We are on page 24 in the Sandhi Pustakam Mahodaya. And Dirghaha. Dirghaha is Prathama Vibhakti. It is in Prathama Vibhakti. And we take Anuvritti from the previous sutras, Achi. Achi means Ach, which is in Saptami Vibhakti. Okay. So what does it mean? Akaha Savarne Achi Pare Dirghaha Ekadeshaha Syat. So we are saying no Akarat Pare. When we are trying to explain the Sandhi, we are saying Akarat Pare Akaraha Asti Chet Akaraha Ekadeshaha Bhavati. Akarat Pare. We are using Panchami Vibhakti. Similarly, here also Akaha. It is being used in Panchami Vibhakti. But it is representing a set of alphabets. Ak is again a Pratyahara. As per this Pratyahara, what are the letters that are covered? As per the Pratyahara, Ak in Panini's sutras. A, I, U, R, R. Akara Prathama Sutrat, Anantaram Ka. Kakaraha, Dvitiya Sutra Ante Asti, It. Right? So, Ak Pratyahara represents the letters A, I, U, R, R. Akaha means it is like Akarat. So, but here we are using a set of letters. Okay, so Akaha, that is why it is in Panchami Vibhakti. So, when the Ak Aksharas are followed by Savarna, when they are followed by Savarna, means if A is followed by A or A, E is followed by E or E, U is followed by U or U, R is followed by R or R, L is also followed by L. Here we don't have Dirgha for L, so we don't mention that. So when Akaha alphabets are followed by Savarnas, respectively, right, then Dirghaha happens. Dirghaha in place of both those aksharas, Ekadeshaha Bhavati. That is what this sutra says. Akaha Savarne Achi Pare Dirghaha Ekadeshaha Syat. Okay, so that is the sutra. Now coming to this 25 page number, here also we have a footnotes. Savarne Pare Purvatra Rikarasya Rikarasya va Prasaktaha Durlabha. Prasaktihi Durlabha. Nasti eva va. Tathaiva Rikarat Paraha Rikaraha api Durlabha. Kru plus Rikaraha. Ityevam Adikam tu Kalpana Matrameva. So, Rikarat Pare Rikaraha, Dirgha Rikaraha is not seen. Okay, so whatever example is given here is only an imaginary word, only for the sake of showing the example. Okay, so that usually does not happen. Rikarat Pare Rikaraha will not happen. Similarly, Rikarasya va prasaktihi durlabha. So Savarne Pare
पूर्वत्र रीकारस्य लृकारस्य वा प्रसक्तिः दुर्लभा. So basically ऋकारात् परे ऋकारः भवति किन्तु ऋकारः or लृकारः is not that common. Okay, so now again we'll continue with udaharanani. Surya Bhagini, Alpa plus Aparadha. Alpa Alpaparadha. So Tatha Vadatu Bhagini, Akarat pare Akaraha asti. Akara Dvayoho Varnayoho Sthane Akaraha Savarnaha Akaraha Ekadeshaha Bhavati. Tatha Vadatu. न श्रूयते सम्यक् न श्रूयते विद्या प्लस अभ्यासः आकारात् परे अकारः अस्ति चेत् आकारः भवति विद्याभ्यासः आकारः एकादेशः भवति आकारः एकादेशः भवति विद्याभ्यासः मुनि प्लस इन्द्रः मुनीन्द्रः इकारात् परे इकारः अस्ति चेत् ईकारः आदेशः भवति एकादेशः भवति ईकारः एकादेशः भवति चेत् मुनीन्द्रः भवति श्री प्लस ईशः श्रीशः ईकारात् परे ईकारः अस्ति चेत् ईकारः भवति ईकारः एकादेशः द्वयोः वर्णयोः स्थाने ईकारः एकादेशः द्वयोः ईकारस्य स्थाने ईकारः आदेशः भवति गुरु प्लस बोधः उकारात् परे ओकारः अस्ति चेत् ओकारः एकादेशः भवति ऊकारः एकादेशः भवति गुरुदः इति अस्ति धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अनन्तरं पद्मा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा आम् होतृ प्लस् ऋकारः होतृ प्लस् ऋकारः ऋकारस्य परे ऋकारः अस्ति अतः द्वयोः वर्णयोः स्थाने ऋकारः एकादेशः भवति न प्लस अन्यथा अकारस्य परे अकारः मधुरा प्लस अक्षरम् इति पठतु भगिनि मधुरा प्लस अक्षरम् अकारस्य परे अकारः अस्ति अतः द्वयोः वर्णयोः स्थाने आकारः एकादेशः भवति दैत्या प्लस अरिः अकारस्य परे अकारः अस्ति अतः आकारः एकादेशः भवति अस्ति प्लस इदं दैत्यारिः अस्ति प्लस इदं अस्तीदम् इकारस्य परे इकारः अस्ति अतः द्वयोः वर्णयोः स्थाने ईकारः एकादेशः भवति अस्तीदम् दर्भा प्लस आसनं दर्भासनम् अकारस्य परे आकारः अस्ति अतः आकारः एकादेशः भवति धन्यवादः भगिनी अनन्तरं पैडिकोण्डललक्ष्मी भगिनी रसा प्लस आस्वादः वक्तुं शक्नोति वा पठितुं शक्नोति वा पैडिकोण्डललक्ष्मी भगिनी हरि ओम भगिनी नमस्कारः नमस्कारः पञ्चविंशतिः द्वितीय स्तम्भः रस प्लस आस्वादः रस प्लस आस्वादः रसास्वादः अकारात् परे आकारः ततः दीर्घ आकारः आगच्छति विद्या प्लस आलयः विद्यालयः आकारात् परे आकारः पुनः आकारः एव आगच्छति कवि प्लस ईश्वरः इकारात् परे ईकारः ई दीर्घ ईकारः आगच्छति
आदेशः वा भगिनी? एकादेशः एकादेशः भवति। गुरु प्लस उपदेशः, गुरूपदेशः, उकारात् परे उकारः, दीर्घ ऊकारः, एकादेशः भवति। पितृ प्लस ऋणम्, ऋकारात् परे ऋकारः, दीर्घ ऋकारः, एकादेशः भवति। पितॄणम्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। अनन्तरं रमादेवी भगिनी पठितुं शक्नोति वा? आम्। तस्य प्लस आत्मजः न प्लस अन्यथा अपि, न प्लस अन्यथा नान्यथा अकारात् परे अकारम् अस्ति, अतः द्वयोः वर्णयोः स्थाने दीर्घ अकारः एकादेशः भवति। नान्यथा तस्य प्लस आत्मजः अकारात् परे आकारः अस्ति, अतः द्वयोः वर्णयोः स्थाने दीर्घ आकारः भवति। अतः पदं तस्यात्मजः। विद्या प्लस आतुरः आकारात् परे आकारः अस्ति, द्वयोः वर्णयोः स्थाने दीर्घ आकारः भवति। अतः पदं विद्यातुरः। दशमी प्लस इति इकारात् परे इकारम् अस्ति, ईकारात् परे इकारम् अस्ति, द्वयोः वर्णयोः स्थाने दीर्घ ईकारः आदेशेन भवति। दशमीति एकादेशः भवति, वदतु। एकादेशः भवति। दशमीति। अद्य प्लस अपि अकारात् परे अकार अस्ति, द्वयोः वर्णयोः स्थाने दीर्घ आकारः भवति। अद्यापि। नमस्कारः, धन्यवादः। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। सो अत्र स्थापयामः सन्धिपुस्तकं। गीताप्रवेशः पुस्तकं पठामः इदानीम्। अत्र नूतनपाठं पठनीयं। मम माता देवता, 270। ओके, प्रवेशपुस्तकस्य 270 पुटे नूतनपाठः मम माता देवता निजन्तम् इति पठनीयम्। एतानि गीतावाक्यानि सावधानं परिशीलयत। चारी महोदय पठितुम् इच्छति वा? आम्, नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, यं हि न व्यतयञ्चेते पुरुषं पुरुषर्षभ, कथं सा पुरुषः पार्थ कं दातयति हन्तिकम्। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयञ्चापो न शोचयति मारुतः। तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उत्तमं महोदय। सो अत्र धन्यवादः महोदय। अत्र स्थूलाक्षरैः लिखितानि कानिचन क्रियापदानि सन्ति। तान् पुनः एकवारं पठतु। प्रथमवाक्ये किमस्ति? स्थापय। 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 लट्लकारस्य रूपं किम्? स्थापय। लोट्लकार। अत्र लोट्लकारे अस्ति। अहं किं पृच्छामि, लट्लकारस्य रूपं किम्? तानि क्रियापदानि सर्वाणि
निजन्तरूपे सन्ति निजन्तरूपे सन्ति किन्तु अनिजन्तरूपं लट्लकारस्य रूपं किम् इति अहं पृच्छामि स्थापयतु स्थापयतु इति लोट्लकाररूपं प्रथमपुरुष एकवचनं निजन्तरूपं निजन्तरूपं सो बेसिकली अहम और अध्यापकः पाठं छात्रः पाठं पठति ओके छात्रः पाठं पठति अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति पठति पाठयति कर्मणि रूपमपि न पाठयति कर्मणि रूपं न ल्यबन्तमपि न निजन्तरूपमस्ति निजन्तरूपमस्ति सो प्रेरण करोति विधिलिन्नपि नास्ति विधिलिन् इत्युक्ते विधिलिन्नपि निजन्तरूपे अपि अस्ति अनिजन्तरूपे अपि भवति हियर निजन्तरूपम् इस् when you make somebody else do something छात्रः पाठं पठति अत्र छात्रः एव पठनकार्यं करोति ओके इंडिपेंडेंटली अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति the teacher made the student read the lesson or teach you can take it as either teaching or reading making the student read in both senses you can use pathayati so here also the karyam the kriya is done by the chatraha only but the prerana is done by the teacher the student is not independently reading but he was made to read by the teacher so the prerana is coming from a different person so then we use this nijanta form of kriya padam this is a suffix nich pratyayanta for all the dhatus we have so many pratyayantas used in different senses right we use tumunnanta kthvanta lyabanta sannanta tavyat and aniyar like this we have so many pratyayantas this also nich is also a pratyayanta which is used to represent the prerana means when somebody makes somebody else do the kriya rather than it being done independently हरि ओं भगिनी क्षम्यताम् गीताप्रवेश पुस्तके गीताप्रवेश पुस्तकं पठामः इदानीम् अस्तु स्वीकरोमि अस्तु 270 पुटे स्मः so sthapaya means ratham sthapaya achyuta so Arjuna is asking Krishna to put the chariot in between the two armies senayor ubhayor madhye ratham sthapaya means you keep the chariot or stop the chariot or make it stand okay so this is the nijanta form of which dhatu stha dhatu and what is the anijanta form of this tishtati you all know the word tishtati right saha tishtati ratham tishtati or ratha tishtati okay the ratha is standing there the ratha is there but who made it stand there Krishna so Krishna ratham sthapayati we say ratha tishtati if you simply want to stay the ratha is there the chariot is there ratha tishtati kaha sthapayati atra Krishna ratham sthapayati it will become okay so sthapaya is in madhyama purusha lot lakara so the forms are a little different but the anijanta roopam so we will refer to these here as nijanta and anijanta roopam anijanta roopams are what we have studied so far in this lesson we will be studying nijanta roopam okay so sthapaya the anijanta roopam for sthapaya is tishtati is in prathama ekavachana whereas sthapaya is in lot lakara tishtati is in lat lakara prathama purusha ekavachana sthapaya is in lot lakara madhyama purusha ekavachana anantaram dvitiya vakye kimasti vyathayantyete ete
So if we put ete aside, vyathayante. Okay. So what is the anijanta rupam? Here we have vyathate. Vyathate, vyathayate. Both forms are there. Is the anijanta rupam. So vyathate means to be disturbed or distressed. Vyathate. Yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha. This is in a different, from a different shloka. So vyathate. Vyathate is to be disturbed. What is the prefix here? Vi. Vyathate. And what would be the dhatu? Actually, vyath itself is the dhatu. V is not the prefix. Astu. Vyath itself is the dhatu, which means to be troubled, distressed, and all that. Vyathate. This is an atmanepadi dhatu. So vyathate is the latlakara prathama purusha ekavachana. Anantaram. Ghatayati. Ghatayati. Nijanta rupe asti. So what would be the anijanta rupam? Katham sa purushaha partha kam ghatayati hantikam. Hanti Hanti. So this is in the second chapter, 21st shloka. Katham sa purushaha partha kam ghatayati hantikam. So ghatayati is hanti is to kill. Okay, ghatayati is to be killed. Not to be killed. To be killed, if we say, it is more like a passive voice. Caused to be killed. So how can anybody kill any or be the cause of death for somebody else? That is how we have to look at it. Cause anyone to kill. How can somebody cause anyone to kill? That is how it is being used here. Katham sa purushaha partha kam ghatayati hantikam. So basically what Krishna is saying is Arjuna is feeling bad that he is killing all these people, right? So Krishna says, Atma is something that is indestructible. So how can a person, when you know that the soul is indestructible, Atma is indestructible, how can you kill something or how can you cause somebody to kill? Okay, so it is not you who is causing this death. That is what it is being said. So you cannot kill, nor you can cause somebody else, or nor you can make somebody else to kill. Okay, how can you make somebody else to kill? When you know that the Atma is indestructible, how can you kill or how can you make somebody kill? So that is how it is, ghatayati is used. One step, we'll go back to that second sentence also. It is in the 15th shloka. So here, yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha. Samadukha sukham dhiram saha amritattvaya kalpate. So basically a person who is not disturbed. Yam hi na vyathayantyete. Ete purusham purusharshabha. So those who are not disturbed by what? Samadukha sukham dhiram saha amritattvaya kalpate. So that person who is not disturbed by the sukham or dukkham, he will attain or he is eligible
to attain moksha. That is what this shloka says. So, na vyatyantyete. So, he who is not disturbed, okay, not made to be disturbed. Okay, disturbing by ourselves or making something else disturb us. So, that is why nijanta is used. Okay, something will cause that disturbance to us, right? So, that is why nijanta is used here. Okay. And in the next sentence, nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakaha. So nothing will destroy the soul. The shastras cannot destroy the soul. The pavakaha means the fire cannot burn the soul. So here we don't have any nijanta padani atra. Chindanti is chinatti. Is the ekavachana rupam, chindanti is in bahuvachana. Na chainam kledayanti apaha na shoshayati marutaha. Na cha enam kledayanti. Kledayanti means to make it wet. Okay. Klid dhatu, klidyati is the anijanta rupam. Klidyati is the anijanta rupam. Kledayati is the nijanta rupam. Okay, to wet or to make or somebody making it wet. So nobody can make the soul wet with the water. Okay, or the water. Here it is actually said by the water cannot make the Atma wet. Similarly, Marutaha na shoshayati. The wind cannot dry the Atma. So Shushyati is the Anijanta Rupam. Shushyati is the Anijanta Rupam. Shoshayati is the Nijanta Rupam, to make wet. So the wind cannot, sorry, it is drying. The wind cannot dry and the water cannot wet. Tesham Aditya Vajnanam Prakashayati Tatparam. So Tesham Aditya Vajnanam Prakashayati Tatparam. So their knowledge will glow like that of the sun. And he who has that consciousness, their knowledge will shine like that of like the sun, prakashayati, or that knowledge itself will make them shine. Okay. So here kashate is the latlakarasya anijanta rupam. Pra is a prefix here. So prakashate is the anijanta rupam. Prakashayati is the nijanta rupam. Sometimes what happens is a parasmaipadi dhatu with the prefix. When you add a prefix, sometimes it will change into atmanepadi form. Sometimes, many times it will remain the same. But sometimes it can change into Atmanepadi and vice versa. Means an Atmanepadi dhatu with certain prefixes, not all prefixes, with certain prefixes can change into a Parasmaipadi dhatu also. Here in this case, the Nijanta Rupam is in Parasmaipadi form. Anijanta Rupam is in Atmanepadi form. Okay, Prakashayati. Anantaram avasadayet. Atmanam avasadayet. So sadayati is the latlakarasya rupam in nijanta only. Sadayati is still in nijanta, but latlakara. Sadayet is in lin lakara rupam, vidhilin. You can take it as vidhilin or sambhavanartha lin. Vidyartha or sambhavanartha, but it is in lin lakara. Sidati. Sidati is the anijanta rupam. Sidati is in the anijanta rupam. Sadayati is nijanta rupam. Atma eva hi atmanaha bandhuratma eva ripuhu atmanaha. So basically, we have, I think, discussed this shloka before also. So only through our atma we can how do you say?
grow. Okay, we can use our own mind to grow. That is what is being said. And the same Atma can also degrade. If we do not control our mind, it can act negatively upon us. So it will become either our friend or enemy. It is either our bandhu or ripuhu, means enemy. By how we use it or how we control our mind, it will become either our friend or enemy. So here Sidati is to degrade. So Sadayet. So 1 second. Yeah. So here Uddharet Atmanam Atmana Atmanam na Atmanam Avasadhayet. So never should we put the Atma in that degrading position. We should always try to enhance it by using our own mind. Okay. Anantaram Tadeva. So here Sthulaksharaihi likhitani kriyapadani preranarthakani santi. Tani chitva riktasthalani purayata. So you can write all the Nijanta kriyapadani atra. Adhuna vayam preranarthaka kriyaswarupa vishayam avagachama. Idam rupam nijantam iti kathyate. So we have seen the kriyapadam in preranarthaka rupam. Okay, these are only called nijantam. Here ekam geetam asti. Shishu geetam gayata. Priya Bhagini, patitum ichchati va? Namaskara Bhagini. Namaste. Mama Mata Devata, Ati Sarala, Mai Mridula, Griha Kushala, Sa Atula, Mama Mata, Payayati Dugdam, Bhojayati Bhaktam, Lalayati Nityam, Toshayati Chittam, Mama Mata, Sayankale Nirajayati, Pathayati cha Mam Shubham Karoti. Shlokaha. Shubham kuru tvam kalyanam arogyam dhana sampadaha dushta buddhi vinashaya deepa jyotir namostute patayati cha mam shubham karoti mama mata ratro anke mam swapayati madhu madhuram geetam gayati mama mata. Atra nijanta rupa kriyapadani Kani santi payayati. Payayati dugdham. Dugdham ityukte kshiram. Kalu? Payayati. Means she makes me drink milk. Okay, Mama Mata Devata. Atisarala Mai Mrudula. Griha Kushala Sa Atula. So she is a very simple and straightforward person. She is very gentle towards me. She is very good at taking care of the household. And Atula means she has no equal. Payayati dugdham bhojayati bhaktam. So she makes me drink milk. Bhojayati bhaktam. So she makes me eat or feeds me eatables. Lalayati nityam. Lalayati means to how do you say? Lalinchadam. In Telugu we say lalinchadam. Care, taking care or cradling or caressing. Okay, in that sense. Toshayati chittam. Toshayati means to make happy. To make somebody happy. So chittam. So she makes her the baby very happy. So atra payayati. What is the anijanta rupam? Pibati. Pibati is the anijanta rupam. Bhojayati. Bhunkte. Bhunkte is the anijanta rupam. Bhojayati is nijanta rupam. Here also if you see, bhunkte is in atmanepadi form, bhojayati is in parasmaipadi form. So sometimes that happens.
between Nijanta and Anijanta also the difference will be there. The dhatu can change its form. Sometimes only even within Anijanta Rupam also, just by adding a prefix, a Parasmaipadi dhatu can become Atmanepadi, or an Atmanepadi dhatu can become Parasmaipadi. Not always, sometimes. Anantaram lalayati. Lalayati nityam. Anijanta Rupam for this is lalati is there, lal dhatu. But we have to double check this, because just the meaning of lalati is a little, has a little negative tinge to it. Lalayati is purely positive. So, we have to be a little cautious when using that. There might be other meanings also. Toshayati chittam. Toshayati, Anijanta Rupam kim? Tushyati. 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 Tush dhatu, tushyati, to make happy. Toshayati is the Nijanta Rupam. Tushyati is the Anijanta Rupam. If you notice in all this, there is a pattern, right? Pibati, payayati, bhunkte, bhojayati. Ukara became okara. Toshayati, tushyati became toshayati. Again, ukara became okara. In the previous one also, only in some cases we see klidyati became kledayati. Okay, ikara became ekara. Ukara became okara. Similarly, shushyati became shoshayati. Again, ukara became okara. But again, not always. Okay, so sometimes when we come across a new Kriya Padam, and if we need to convert it into the Nijanta form, and if we have not come across that earlier, at least we know a few. If we observe such things, we can make an educated guess. Okay, if we come across a word which we have not studied earlier, so ukara is becoming okara, ikara is becoming ekara, or sometimes akara only. So vriddhi is happening, and no, we cannot say vriddhi because a and o are not I or au. But if you see the pattern in Gunasandhi also, akarat pare ikaraha asti chet ekaraha bhavati, akarat pare ukaraha asti chet okaraha bhavati. So here also similar pattern is observed with some. So such observations if we make when we come across some new words which we have not come across before, and if we need to convert them into Nijanta form, at least we have some pointers to make an educated guess. Or when we come across a new Nijanta word, and if we are trying to find the Anijanta word of that particular Kriyapadam, we can correlate based on such clues. Okay. Anantaram. Sayankale Nirajayati. Rajati. Rajati is the Anijanta form, means to illuminate. So she lights the lamp. That is what it means. Sayankale Nirajayati. Rajayati. Here ni is the prefix, but it does not add any negative meaning. It only enhances the meaning of the dhatu. So Rajayati. Pathayati cha mam shubham karoti. Pathayati. This is a very familiar word. We have been using it without even knowing that it is a Nijanta, right? We have been using this Pathayati from the very beginning without knowing the suffix is Nich suffix, Pathayati. So Pathati becomes Pathayati. Again, Punaha Pathayati. So Shubham Kuru Tvam Kalyanam Arogyam Dhana Sampadaha Dushtabuddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute. Pathayati cha mam shubham karoti. Okay. Anantaram Ratrau Anke mam swapayati. So what is the Anijanta Rupam of swapayati? Swap Bagini. Shwap. Swap. Dhatu. Kriyapadam is swapiti. Swapi. Sha becomes a sa. Yes, yes. Okay. Ast.
There is a sutram for it in many places. In some places, swapping is done. Even for tishtati also same. It is actually stha dhatu, but when it becomes, in tishtati, the sha comes. Because of takara. And Yes. also actually stha dhatu is also there. That Mhm. stha dhatu, originally it is stha, but later on becomes stha and for tishtati. So there are some Panini sutras which do, because of which those changes happen. Mhm. And then here swapiti is the anijanta form. Swapiti. Swapayati means to make her sleep. She makes her sleep. Anke, on the lap. Ratrau anke mam swapayati. Madhu madhu madhuram geetam gayati. Okay. Anantaram, Suchitra Bhagini, Patitum ichchati va? Patata tatha avagacchata. Ashvaha dhavati. Na shruyate Bhagini. Suchitra Bhagini, we cannot hear you. Okay. Sridevi Bhagini, Patitum ichchati va? Or Subbalakshmi Bhagini. महोदय कष्टिं न शक्नोमि अहं यात्रा करोमि इदानीं आमामां चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु Suchitra Bhagini, one more time you want to try? अहं पठामि महोदय अहं पठामि वा पठतु भगिनि अश्वः धावति अश्वारोही अश्वं धावयति वाक्यद्वये अपि अश्वस्य धावनम् इति समाना क्रिया तर्हि भेदः कुत्र साधु उक्तम् प्रथमे वाक्ये अश्वः स्वयं धावति द्वितीये वाक्ये अश्वः धावति परन्तु अश्वारोही अश्वं धावनार्थं प्रेरयति So did you all understand what is being said in both these sentences? Ashvaha dhavati. So dhavana kriya ashvaha eva karoti. Kintu prathama vakye ashvaha dhavati. Ashvaha swayameva dhavati. Dvitiya vakye ashvarohi ashvam dhavayati. Atra ashvarohi dhavanartham ashvam prerayati. He made the horse run. Okay. अन्यत् उदाहरणं छात्रः पत्रं लिखति अध्यापकः छात्रेण पत्रं लेखयति वाक्यद्वये अपि पत्रलेखनम् इति समाना क्रिया प्रथमे वाक्ये छात्रः स्वयं पत्रं लिखति द्वितीये वाक्ये छात्रः पत्रं लिखति परन्तु अध्यापकः छात्रं लेखनार्थं प्रेरयति एतयोः उदाहरणयोः धावति लिखति इति क्रियापदे तत्सदृशानि पठति हसति शृणोति इत्यादीनि क्रियापदानि वा अस्माकं परिचितानि एव धावयति लेखयति इति क्रियापदे तु ततः भिन्ने स्तः एतादृशानि प्रेरणार्थकानि क्रियापदानि निजन्तानि इति उच्यन्ते धावति लिखति इत्यादीनि अनिजन्तानि इति उच्यन्ते So dhavati likhati, we call these as anijantani. Dhavayati lekhayati प्रेरणार्थकानि क्रियापदानि निजन्तानि इति उच्यते. Okay. Okay. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. Suchitra Bhagini, are you still available? Murthy Mahodaya,
अथवा बद्रीनारायणन् महोदय? अहं वदामि I'm sorry. वदामि मूर्ति सरला पाठं पाठयति छात्रः विद्यालयं गच्छति सरला पाठं द्वौ अपि पठतु। सरला पाठं पाठयति सरला पाठं पठति छात्रः विद्यालयं शिक्षकः सरलां पाठं पाठयति छात्रः विद्यालयं गच्छति पिता छात्रं विद्यालयं गमयति चक्रं परिभ्रमति गोपालः चक्रं परिभ्रामयति चाणक्यः राजसभां प्रविशति द्वारपालः चाणक्यं राजसभां प्रवेशयति निर्मला संस्कृतभाषां जानाति गौरी निर्मलां संस्कृतभाषां ज्ञापयति नौका जले तरति पुरुषः नौकां जले तारयति रसिकाः तुष्यन्ति नाटकं रसिकाः तुष्यन्ति नाटकं रसिकान् तोषयति राष्ट्रध्वजः स्फुरति राष्ट्रभक्ताः राष्ट्रध्वजं स्फोरयन्ति पुत्री औषधं पिबति माता पुत्रीं औषधं पाययति जनाः हसन्ति विदूषकः जनान् हासयति छात्रः बोधति शिक्षकः छात्रं बोधयति बालकः जागर्ति पिता बालकं जागरयति पिता बालकं जागरयति। सो अत्र अनिजन्तरूपं क्रियापदानि निजन्तरूपं क्रियापदानि द्वौ अपि सन्ति। पठति पाठयति, गच्छति गमयति, परिभ्रमति परिभ्रामयति, प्रविशति प्रवेशयति, जानाति ज्ञापयति, to make it known to somebody, तरति तारयति, तुष्यन्ति तोषयति, स्फुरति स्फोरयन्ति, पिबति पाययति, हसन्ति हासयति, बोधति बोधयति, जागर्ति जागरयति. Okay, so the nijanta rupams also will have all forms again, like the anijanta rupam pathati, we have it in all suffixes: kthva, patitva, patitum, patitavyam, pataniyam. All forms we have. Patitavan, patitavati. Like that, nijanta forms also will have these forms. Okay, we will see that in the next page. Who else? Nirmala Bhagini, patitum ichchati va? भगिनि योदाहरणं निजन्तरूपाणि धातुः अनिजन्तं निजन्तं धातुः अनिजन्तं यया खाद् खादति खादयति धाव धावति धावयति रक्ष रक्षति रक्षयति रक्ष रक्षयति क्रीड क्रीडति क्रीडयति शिक्ष शिक्षते शिक्षयते 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 गम गच्छति गच्छयति गमयति खलु गच्छति गमयति हस हसति हस्य हासयति दह दहति दाहयति भ्रम भ्रमति भ्रमयति भ्रामयति नश् नश्यति 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 नश्यति
नाशयति खलु? नाशयति नद नदति नदयति ज्वल ज्वलति ज्वलयति ज्वालयति. So you have to follow the example. Hasayati asti kalu. So dahayati, अस्तु भगिनि ramayati, nashayati, nadayati, jwalayati. Okay, nad means sound. महोदय Ha, so nadati, nadayati. So nadam anantam kada sound ki in that sense to make sound. Dhanyavadaha bhagini. धन्यवादः Anybody else who did not get a chance? Subbalakshmi bhagini, Suchitra bhagini. Ma'am, can you Suchitra hear me now? Yes, yes, able to hear. Okay. Smru, smarati, smarayati. Dr, darati, drayati, Dharayati. Dharayati. Kr, karoti, Karayati. Jagrati, Jagrayati. Jagarayati. Likhati, Lekhayati. Klidayati. No, Klidayati. Wait. Klidyati is given. Klid dhatu, klidyati anijanta roopam. Nijanta roopam will be Kledati. Kledayati. Limpati. Lepayati. भगिनी मकारः लोपः जातम्. Makarasya lopaha bhavati. Lip is the dhatu. Limpati is there in anijanta roopam, but in nijanta roopam lepayati. Lepanam antam kada. అవును అవును అదే అర్థమైంది. లింప్ మకారः మకారస్య లోపం లోపः కథం భవతి ఇతి. అస్తు. బుధ bodhati budh bodhati bodhayati tushyati toshayati shushyati shoshyati muhyati mohayati. Is that right, ma'am? One second. Toshayati. Okay. What did you say for shushyati? Shoshayati. Mohati. The anijanta roopam is muhyati. Nijanta roopam? Mohayati. Mohayati. Shochati. Shoshyati. Shochayati. And what do you mean by shochayati? It is to shine actually. One meaning is to shine, another meaning is to be sad also, like complaining, lamenting in that sense. Okay. Shine is, I think, rarely used in that sense, but lament is the one that is commonly used for shochati. Okay. Thank you. Astu. Anantaram, Vijaya Bhagini. Patitum ichchati va? Subbalakshmi Bhagini and Vijaya Bhagini. You both are left. If you want to read. Mani. Yatha vruddh vardhate vardhayati. Vritt vartate vartayati. Drish pashyati darshayati. Krush karshati karshayati. Gai gayati gapayati. Stha tisthati sthapayati. Jnam janati jnapayati. Da dadati dapayati.
So here what is given? Vastutah tu dhatoho nich pratyaye krite nijantah dhatuhu siddhah bhavati. Tatah lakare tin pratyayeshu cha nijanta kriyapadani siddhyanti. Tin pratyayeshu cha nijanta kriyapadani siddhyanti. So what is happening? We discussed earlier that nijanta kriyapadani can take all forms. So nijanta kriyapadam is also like a tinanta. We have studied patati, patatah, patanti. All these are tinantas, right? We have 10 lakaras. Similarly, nijanta kriyapadani are also like tin pratyayanta. Okay? Tinantas. So how is it happening? Because it is a pratyayanta. This pratyayanta takes the nich pratyayanta is added to the dhatu. And then it will have its own dhatu. Nich dhatu will come. Okay, nich dhatu will form first. And to that nich dhatu, when we add the tinantas, then we will get all the lakaras again. So say for example, here we have gam dhatu. So to the gam dhatu, this is anich dhatu. To the gam dhatu, we add the nich pratyaya e. So it will become gami. Now this gami is nijanta dhatu. Gam is anijanta dhatu. Gami is nijanta dhatu. And to this gami, again we add the tinantas. Latlakarasya rupam will become gamayati. Lat tin pratyayanta if we add. Similarly, for each lakara, we have a different set of pratyayantas. As we add those, we get forms in all of these lakaras also. Okay, so it will become gamayati. That is why we have. Kshamyatam bhagini. Nich ityarthe ikarah nich va? Yes, you can take it like that. Why? Because for all the pratyayantas, whatever is being added will be there along with a few one akshara in the beginning and one or more aksharas in the ending. Atlane ikkada kuda in the yakaraha api yojayati. Yes. So here also nich, when we are adding, only the ikara gets added, the nakara and the chakara will be removed. So only the ikara is added, and by adding that, we will get the nijanta dhatu. Since it is a dhatu, again we can add the tinanta pratyayantas to get the kriya padani in all the lakaras. So for gam, gamayati, pat, pathayati, drish, darshayati. Vishesha Suchana. Prayaha nijantaha ubhayapadinaha bhavanti. So gamayati or gamayate. Karayati, karayate. Darshayati, darshayate. Pathayati, pathayate. Smarayati, smarayate. Chorayati, chorayate. Keshanchana nijantanam atmanepadi rupani na bhavanti. So normally ubhayapadi bhavanti. Kintu for some nijanta pratyayantanam atmanepadi rupani na bhavanti. Okay, so mostly all of the nijanta forms will be ubhayapadi, but for some only parasmaipadi will be there. Atmanepadi will not be there. So dhru dhatu, dharayati. So these are examples of the dhatus for which atmanepadi nijanta rupam is not there. So dhru, dharayati eva, dharayate nasti, nash, nashayati, kamp, kampayati, yudh, yodhayati, dharayate, nashayate, kampayate, yodhayate, iti rupani na bhavanti. Parantu sarvebhyah nijantebhyah parasmaipadam avashyam bhavati. Ataha sarvesham api dhatunam nijantatvena prayoge parasmaipadiyuktanam rupanam prayogena doshaha na bhavati. So we know that for all the nijanta dhatus, parasmaipadi rupam will definitely be there. Atmanepadi rupam may not be there for some of the dhatus. So if we write the parasmaipadi form of the nijanta dhatu, there is no chance for it to be wrong. That is what it is given. So atmanepadi, since some dhatus don't have, and we don't know what dhatus will not take the atmanepadi forms,
if we write the Parasmaipadi form, we will definitely be correct. Astu. Anantaram, Manjushayaam likhitanam kriyapadanam sahayena yathodaharanam shuddhani vakyani rachayata. Punaha, Alivelu Bhagini. Mata udaharanam भगिनी माता कथां श्रावयति वानरः फलं पातयति तातः एकवारं वानरः फलं पातयति पडेस् ओके तातः क्रीडनकं दापयति ददाति दापयति कर्मकरः प्रकोष्ठः मार्जयति आपणिकः स्यूतः दर्शयति अग्रजा श्लोकः गापयति गृहस्थः अतिथयः उपवेशयति शिक्षिका स्तोत्रं श्रावयति मातुलः भोजनं कारयति सारथिः रथः चालयति विदूषकः दर्शकाः हासयति धन्यवाद भगिनी. So here grihastha atithayah atithin, right? Atidhin. Grihastha atidhin upaveshayati. So vanaraha phalam patayati va? Phalam patayati. Vanaraha phalam patayati. Tatah kridanakam dapayati. Karmakaraha prakoshtam marjayati. आपणिकः स्यूतं दर्शयति अग्रजा श्लोकं गापयति गृहस्थः अतिथीन् उपवेशयति शिक्षिका एकं निमिषम् अग्रजा श्लोकं गापयति श्लोकं गापयति गृहस्थः अतिथीन् उपवेशयति शिक्षिका स्तोत्रं श्रावयति मातुलः भोजनं कारयति सारथिः रथं चालयति विदूषकः दर्शकान् हासयति दर्शकान् द्वितीया विभक्तिः दर्शकान् अस्तु धन्यवादः महोदय अत्र शिक्षिका स्तोत्रं स्मारयति श्रावयति already used, right? Smarayati is fine. Shikshika stotram smarayati. Shravayati is already used in the first line. Shravayati, we used it where? The Mata, it's given an example. Oh, it is given in the example. Right, right. So we can use smarayati. Astu. Anantaram. Etat preranadayakam sambhashanam patata. Anantaram. अहं पठामि महोदय. आम् भगिनि पठतु. एतत् प्रेरणादायकं सम्भाषणं पठत. वन्दे मातरं. तात भवान् गमनं निश्चितवान् एव. अवदत् पुत्री मैना. सत्यं वत्से मया रहसि स्थितेन भवितव्यम् एव. देशहितं गृहं त्याजयति. नानासाहेब अवदत् सचिन्तं. Actually, I'm reading from the mobile, ma'am, so the font is small. That's why I'm finding it difficult. Gruham tu mohayati. Naiva vatse rashtrahitakaryameva balavat. Tat mam karye pravartayati. Mama tu chinta gruha vishaye eva. Alam chintaya aham sarvam nirvartayishyami. Aptah mam karyamargam bodhayishyanti. Jyeshtah cha karyakaryam nyapayishyanti.
धन्यवादः भगिनी. Hmm. It's still there. Okay, one second. तत् सर्वं प्रवर्तते किन्तु आङ्ग्लाः भवतीं सन्तापयेयुः. अस्माभिः तत्पक्षीयाः दुर्बलाः महिलाः बालाः च दीर्घकालं पोषिताः. एवं सति किं ते कृतज्ञां दर्शयेयुः. कृतज्ञतां दर्शयेयुः. शत्रुनिग्रहः तेषां मुख्यं लक्ष्यम्. अतः ते द्वित्रदिनाभ्यन्तरे सैनिकान् अत्र प्रेषयिष्यन्ति. मम स्थितिं यदि भवती न ज्ञापयेत् तर्हि ते सैनिकाः दुर्गं पातयिष्यन्ति, भवनानि नाशयिष्यन्ति, सर्वान् भवनात् निर्गमिष्यन्ति, भवत्याः मुखात् बलात् रहस्यं स्फोटयिष्यन्ति. ते मां तदा पीडयितुं नार्हन्ति. मम खड्गः तान् निवारयिष्यति. भगवान् अस्मान् रक्षिष्यति. अतः भवान् भवतु निश्चिन्तः. निश्शङ्कं राष्ट्रकार्ये प्रवृत्तिः क्रियताम्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. सो अत्र त्याजयति अनिजन्तरूपं किम्? त्यजति मोहयति अनिजन्तरूपं मुह्यति प्रवर्तयति प्रवर्तते निर्वर्तयिष्यामि निर्वर्तते, बट दिस इज इन भविष्यत् काल उत्तम पुरुष एकवचन. सो निर्वर्तते इन भविष्यत् काल उत्तम पुरुष, व्हाट विल इट बी? वर्तते. व्हाट इज वर्तते? निर्वर्तिष्यामि निर्वर्तिष्यामि. अनन्तरं बोधयिष्यन्ति. बोधते बोधिष्यते, राइट? बोधिष्यते इन भविष्यत् काल बहुवचने बोधिष्यन्ते. one second. Bodhati is parasmaipadi only. So bodhati, bodhishyati, bodhishyanti. Bhavishyat kala bahuvachana. Jnapayishyanti anijanta rupam ज्ञापयति janati is the anijanta rupam. In bhavishyat kala ज्ञास्यति in bahuvachana ज्ञास्यन्ति. Yes. Anantaram santapayeyuhu vidhilinga is actually here some is the upasarga. So tapati. Tapayeyuhu is the kriyapadam and some is the upasarga. Let us put the upasarga aside. So tapayeyuhu, in which lakara it is? vidhilinga. Lin lakara. So what will be the anijanta rupam? Tapeyuhu. Tapeyuhu. Uttamam. Tap dhatu tapeyuhu. Anantaram darshayeyuhu. This is also vidhiling.
दृश् धातोः लिङ् लकार बहुवचन रूपम्. What will it be in anijanta roopam? Dashyati. Pasyati. Pashyati. Pashyati is lat lakara. In lin lakara? Darsayati. Pashyayuhu. Darsayati. Darshayati is again nijanta roopam. We want anijanta roopam in lin lakara. Pashyayuhu. Darshayati will come only in nijanta form. Pashyayuhu. Preshayishyanti. Preshayati. Preshayati. Preshayishyati. Lat lakara bahuvachana. Preshishyanti. Preshishyanti. 1 second. So what is the anijanta roopam? Preshayati. Preshati. Preshayishyati. Ekavachana. Preshayati. Preshayishyati. And bahuvachane preshayishyanti. So it is the same, right? Here also it is preshayishyanti only. For certain words, the nijanta and anijanta roopams will be the same, especially when they have the yakara. When we have yakara, like kshalayati. Kshalayati also will have the same. Because yakara is there, we don't see the difference in nijanta and anijanta roopams. Preshayishyati is also one such kriyapadam. Anantaram. Jnapayet. In which lakara is it? Ling. Lin lakara. Lin lakara. So what is the anijanta roopam? Janati. Janati is lat lakara. Janiyat. Jnapayati. Jnapayati is the nijanta lat lakara ekavachana. Anijanta lat lakara kim? Janati. Janati. Anijanta lin lakara kim? Atra lin lakare asti kalu. Janiyat. Janiyat. Uttamam. Janiyat is the anijanta lin lakarasya roopam. Patayishyanti. Patati. Patati anijanta latlakara roopam. Atra bhavishyat kale asti. Bhavishyat kala roopam kim? Patayishyati. Pata na. Anijanta roope dirgham nasti. Anijanta रूपे वा न अणिजन्त रूपे वा? अनिजन्त रूपम् अहं पृच्छामि. निजन्त रूपम् अत्र दत्तम् अस्ति. अस्तु अस्तु भगिनि. Patisyanti. पतिष्यन्ति. ओके, पतति पतिष्यन्ति. उत्तमम्. नाशयिष्यन्ति. नश्यति खलु. नश्यति अनिजन्त रूपम्. किन्तु भविष्यत्काल बहुवचन रूपं नाशयति. नशिष्यति. नशिष्यन्ति. विशेषरूपं भवति वा? विशेषरूपं किमपि भवति वा? नश्यति. नास्यति वा? So nashishyati fine. Nashishyati is fine. Nangshyati is also there. But why make it complicate? We can simply stick with nashishyati. Okay. Rit lakara roopam nashishyati. Nangshyati is also there, just in case. Nangshya kshakarah va? Kshama va? Ksha. Namskshya. Namsksyati. Astu. Sakarah nasti. Namkshyati.
नकारस्य उपरि अनुस्वारः अनन्तरम् अर्धक्षकारः यकारः तिकारः अर्धक्षकारः तथैव नकारस्य उपरि अनुस्वारः नास्ति का वर्गस्य अनुनासिकाक्षरः अनुनासिकाक्षरः अस्तु भगिनि नङ्क्ष्यति अथवा नशिष्यति अस्तु अनन्तरं निर्गमिष्यति निर्गमिष्यन्ति निर्गमयिष्यन्ति गमिष्यन्ति गम धातु. So gachati, what does it become in gachati? What does it become in bhavishyat kala? Gamishyati. 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 Nirgamishyanti. Okay. Gamayati, gamayishyanti. In nijanta form, gamayishyanti. In anijanta form, gamishyanti. The yakara will not be there. The first yakara will not be there in anijanta form. Spotayishyanti. Spotayati. 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 Putati. What is the anijanta form for spotayati? Putati. Sputati. स्फुटन्ति वा महोदय स्फुटति एकवचनम् अस्ति स्फुटति लट्लकार एकवचनम् इन भविष्यत् काल स्फुटिष्यति स्फुटिष्यति एकवचनम् स्फुटिष्यन्ति बहुवचनम्. See, we discussed, no, ukara will become okara, ikara will become ekara, like that. Sputati, spotayati. Sputati anijanta, spotayati nijanta. Bhavishyat kale sputayishyati, sputayishyanti bahuvachane. Pidayitum. Piditum. Tumun pidayati. पीडयति एव खलु भगिनी पीडयति निजन्तरूपमेव अनिजन्तरूपमपि पीडयति इति पीडितुम् एकवारं पीडयति एव अनिजन्तरूपमपि पीडयति एव. सो अत्र पीडयितुं सो पीडयितुम् एव पीडयितुं पीडयति खलु लट्लकारस्य अनिजन्तरूपं. सो पीडितुं वा पीडयितुं वा? पीडयितुम् एव भगिनी. पीडयितुम् एव. किमर्थं? लट्लकारस्य अनिजन्तरूपमपि पीडयति, अतः पीडयितुम् एव. अनन्तरं निवारयिष्यति. निवारयति निजन्तस्य लट्लकारस्य रूपं. निजन्तरूपं किम्? निवारयिष्यति. निजन्तमपि निवारयति. निजन्तमेव निवारयति. अहं किं पृच्छामि? अनिजन्तरूपं पृच्छामि. अनिजन्तरूपं वृणोति. वृणोति वृ धातु वृणोति. वृणोति निजन्तरूपं वारयति. नि उपसर्गा अस्ति, वारयति भवति. सो वृणोति. वृणोति अनिजन्तरूपम् अस्ति. नि उपसर्गयुक्तपदं वा भगिनी एतत्? आम्. अस्तु अस्तु. अत्र वृणोति निवारयिष्यति भविष्यत्काले अस्ति. सो वृणोति इति भविष्यत्काले किं भवति? वरिष्यति. वरिष्यति भवति. वारयिष्यति निजन्तरूपे वारयिष्यति, अनिजन्तरूपे वरिष्यति. वृणोति वृ धातु
धातोः अर्थः निवारणम्. So ni here will only enhance the meaning of the dhatu. So vru means to prevent. The dhatu vru means to prevent. The ni prefix is only enhancing the meaning of the dhatu. Sometimes ni can change the meaning of a dhatu, but here it is enhancing the meaning. It still means to prevent. Nivarayishyati. Astu. Anantaram yatha anijanta dhatunam lat, lrit, lot, lin, linadi rupani bhavanti tathaiva nijanta dhatunam api lat, lrit, lot, linadi rupani bhavanti. पाठे प्रयुक्तानि कानिचन निजन्तरूपाणि अधस्तने कोष्टके वर्णाक्षरैः दत्तानि सन्ति. यथोदाहरणं तेषाम् अन्यलकाररूपाणि अपि लिखत. सो त्याजयति. लृट् लकारस्य रूपं किम्? त्याजयिष्यति. त्याजयतु लोट् लकारः. विधिलिन् लकारः त्याजयेत्. मोहयति. लृट् लकारस्य रूपं किम्? मोहयिष्यति. मोहयिष्यति. लोट् लकार मोहयतु. मोहयेत्. मोहयेत्. उत्तमम्. प्रवर्तयति. प्रवर्तयिष्यति. प्रवर्तयतु. प्रवर्तयेत्. प्रवर्तयेत्. अनन्तरं निर्वर्तयिष्यामि. लृट् लकारस्य रूपं दत्तमस्ति. लट् लकारस्य रूपं किम्? निर्वर्तयामि. निर्वर्तयामि. लोट् लकारस्य रूपं? निर्वर्तयानि. उत्तमपुरुष एकवचनं खलु, अतः निर्वर्तयानि. विधिलिन् लकारस्य रूपं? निर्वर्तयेयम्. बोधयिष्यन्ति. लट् लकारस्य रूपं किम्? बोधयति. बोधति लट्लकार रूपं अनिजन्तं. निजन्तं बोधयति. बोधयन्ति. क्षम्यतां, बोधयन्ति बहुवचने अस्ति. अत्र निजन्तरूपमेव वक्तव्यम्. अस्तु भगिनि. बोधयिष्यन्ति दत्तमस्ति. लट्लकारस्य रूपं किम्? बोधयन्ति. बोधयन्ति. लोट्लकारस्य रूपं? बोधयन्तु. बोधयन्तु. लिन् लकारस्य रूपं? बोधयेयुः. सन्तापयेयुः. विधिलिन् लकारस्य रूपं दत्तमस्ति. लट्लकारस्य रूपं? सन्तापयन्ति. बहुवचने अस्ति, अतः सन्तापयन्ति. भविष्यत्काल लृट् लकारस्य रूपं? सन्तापयिष्यन्ति. लोट् लकारस्य रूपं? सन्तापयन्तु. अनन्तरं ज्ञापयेत्. ज्ञापयति. ज्ञापयति. भविष्यत्कालं ज्ञापयिष्यति. ज्ञापयतु. उत्तमम्. अनन्तरं नाशयिष्यन्ति. नाशयन्ति. नाशयन्ति. नाशयन्तु. नाशयन्तु लोट् लकारस्य रूपं. नाशयेयुः विधिलिन् लकारस्य रूपम्. उत्तमम्. अनन्तरं दर्शयेयुः. दर्शयन्ति. उत्तमम्. दर्शयन्ति, दर्शयिष्यन्ति, दर्शयन्तु, दर्शयेयुः. उत्तमम्, बहु उत्तमम्. सो अत्र यथा अनिजन्तधातूनां तुमुन्, क्त्वा, ल्यप्, क्स्ववतु आदि प्रत्ययान्तरूपाणि भवन्ति, तथैव निजन्तधातूनामपि भवन्ति. यथा. सो पठतु
प्रिया भगिनी गम धातोः पठतु। धातुः गम तुमुन् अनिजन्ते निजन्ते गन्तुं गमयितुं त्वा अनिजन्ते निजन्ते गत्वा गमयित्वा ल्यप् निर्गम्य निर्गमय्य त्ववतु गतवान् गमितवान् रक्ष धातु उत्तमम्। अनन्तरं चारि महोदय रक्ष धातोः रूपाणि पठतु। रक्ष तुमुन् रक्षितुं रक्षयितुं त्वा निजन्ते अनिजन्ते रक्षित्वा रक्षयित्वा ल्यप् निजन्ते निजन्ते संरक्ष संरक्ष तवतु अनिजन्ते निजन्ते रक्षितवान् रक्षितवानेव। सो अत्र भेदः नास्ति। ल्यप् प्रत्ययान्ते स्ववतु प्रत्ययान्ते भेदः नास्ति। धन्यवादः महोदय। अनन्तरं शास्त्री महोदय नश् धातोः रूपाणि पठतु। नश् अनिजन्त रूपं नष्टुं नंष्टुं निजन्त रूपं नाशयितुं प्रत्ययं नष्ट्वा नाशयित्वा यवन्तं विनश्य विनाश्य तवत् प्रत्ययं नष्टवान् नाशितवान्। धन्यवादः। अनन्तरं मूर्ति महोदय स्मृ धातोः रूपाणि पठतु। मूर्ति महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति भवान्। सूर्या भगिनी स्मृ धातु। न श्रूयते, सम्यक् न श्रूयते। स्मृत्वा स्मारयित्वा संस्मार्य स्मृतवान् स्मारितवान्। धन्यवादः। अनन्तरं पद्मा भगिनी दृश् धातोः रूपाणि पठतु। द्रष्टुं दर्शयितुं दृष्ट्वा दर्शयित्वा प्रदर्श्य प्रदर्श्य दृष्टवान् दर्शितवान्। उत्तमं, धन्यवादः। रमादेवी भगिनी कृ धातोः। कर्तुं कारयितुं कृत्वा कारयित्वा स्वीकृत्य स्वीकार्य कृतवान् कारितवान्। धन्यवादः। सुचित्रा भगिनी हन् धातु हन्तुं घातयितुं हत्वा घातयित्वा निहत्य निर्घात्य हत्वान् घातितवान्। उत्तमम् उत्तमम्। अनन्तरं निर्मला भगिनी मुह् धातोः। निर्मला भगिनी मुह् अस्तु धातु। अस्तु मुह् मोक्तं मोक्तुं मोहयितुं मुक्त्वा मोहयित्वा सम्मोह्य मुग्धवान् मोहितवान्। सम्मुह्य मकारस्य द्वयम् अस्ति अत्र। सम्मोह्य मुग्धवान् मोहितवान्। उत्तमं, धन्यवादः। श्रीदेवी भगिनी शुच् धातुः। श्रीदेवी भगिनी अस्ति वा? भारती भगिनी। आं महोदये शुच् धातुः शोचितुं शोचयितुं शुचित्वा शोचयित्वा
samsochya, samsochya, suchitavan, sochitavan. Bhavati sakara shakara dvayamapi samanam uchcharanam karoti. Shochayitum, shochitum, shochayitum, shuchitva. Shochayitum, sochayitva, suchitva, sochayitva, samsochya, samsochya, shuchitavan, sochitavan. Sochitavan. So కొంచెం డిఫరెన్స్ చూపించండి సకారానికి షకారానికి. మనం తెలుగులో మెలికిసా వాడతాం కాబట్టి అది అలా పలుకుతాము, కానీ సంస్కృతంలో మెలికిసా కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి మనం అది ష ష అలా పలకాలి. ఓకే, శుచ్ ధాతు, శుచిత్వ, సంశోచ్య అట్లా. ధన్యవాదాः భగిని. అనంతరం విజయా భగిని, భూధాతోః రూపాణి. భవితుం, భావయితుం, త్వా, భూత్వా, భావయిత్వా, ల్యప్, పరిభూయ, పరిభావ్య, తవతు, భూతవాన్, భావితవాన్. ఉత్తమం, ధన్యవాదాలు. ఉత్తమం భగిని. అనంతరం ప్రియా భగిని, పట్ ధాతోః నిజంత రూపం ఉపయుజ్య వాక్యాన్ని లిఖత. ఉదాహరణం పఠిత్వా ఏకవాక్యం వదతు. యథా పాఠయిష్యతి నృసకారః అగ్రజః మాం సంస్కృతం పాఠయిష్యతి. పఠితవాన్, పాఠితవాన్, పాఠితవాన్, పాఠితవాన్. త్వవతు తదేవ వాక్యం. సహ అనుజం పాఠం పాఠితవాన్. ఉత్తమం, ఉత్తమం, ఉత్తమం. అనంతరం రమాదేవి భగిని, పాఠితవతి. శిక్షికా ఛాత్రం పాఠితవతి, పాఠం పాఠితవతి. పాఠం పాఠితవతి. పైడికొండల లక్ష్మీ భగిని, పాఠయతు. హరి ఓం భగిని. పాఠయతు. భగిని ఏకవారం మాం పాఠయతు. ఉత్తమం, ఉత్తమం. ధన్యవాదः. అపాఠయత్. శాస్త్రి మహోదయ, అపాఠయత్. పాఠయత్. మాతా బాలికాం పచనం అపాఠయత్. పచనం బాలికామేవ, బాలకం న. పాఠయేత్. అలివేలు భగిని. ఆం భగిని. గురుః ఛాత్రాన్ సమ్యక్ పాఠయేత్. విధిలిన్ లకారే పాఠయేత్. పాఠయేత్. ఉత్తమం. పాఠయిత్వా. మూర్తి మహోదయ, పాఠయిత్వా. సూర్యా భగిని. పాఠయిత్వా అహం పాఠం పాఠయిత్వా గృహం ఆగచ్చామి. ఉత్తమం. ప్రపాఠ్య. చారి మహోదయ. అహం సంస్కృతం ప్రపాఠ్య పరీక్షాం లిఖామి. సంస్కృతం ప్రపాఠ్య పరీక్షాం లిఖితవాన్ వా? లిఖితవాన్. ప్రపాఠ్య ఇత్యుక్తే ఆఫ్టర్ యు టీచ్. So after you teach, you took the exam or you made the child to take the exam? You can లేఖిష్యామి. ఛాత్రం లేఖయిష్యామి. పునః వదతు. అహం సంస్కృతం ప్రపాఠ్య పరీక్ష లేఖయిష్యామి.
Pariksham lekhayishyami. Pariksham lekhayishyami. Chhatrena. Pathayitum. Ramadevi Bhagini. पाठयितुम् अहं श्लोकान् पाठयितुम् इच्छामि. पाठयन्. भारती भगिनी. धन्यवादः. शत्रन्ता. शिक्षकः छात्रान् पाठयन् अस्ति. छात्रान् पाठं पाठयन् अस्ति. पाठं पाठयन् अस्ति. पाठयन्ति. अलिवेलु भगिनी. माता बालिकां पाठं पाठयन्ति, गृहकार्यं करोति. उत्तमम् उत्तमम्. धन्यवादः भगिनी. अनन्तरं गमयितुं. पद्मा भगिनी. गमयितुं. गमयितुम्. अहं अहं मम पुत्रं गमयितुं विद्यालयं गमयितुम् इच्छामि. उत्तमम् उत्तमम्. रक्षयित्वा. सुचित्रा भगिनी. रक्षयित्वा. वीरः सैनिकः I'm not getting. Rakshayitva is to, after making somebody protect, right? Yeah, so they are basically protecting us. Rakshitva is to protect, after protecting, but after making somebody protect. No, ma'am, I'm sorry. First, try to tell that in English. Rakshayitva. Rakshayitva means after making somebody protected, right? So the king, after making the soldier protect the people, he left. Okay. Raja Sainikena Rakshayitva. राजा प्रजान् रक्षयित्वा सैनिकान् प्रेषयन्ति. श्रुतमस्ति वा महोदय? Rakshayitum. For that you can use Rakshayitum. But here it is Rakshayitva. Means after making them protect. To protect, he sent the soldiers. That is correct. Raja Prajan Rakshayitum Sainikan Preshayati. That is fine. But in this context, to after making them protect. Manya, can I say this? Vaidyaha Rugnam Rakshayitva Aushadam Dadati. Rakshayitva is after making them protect. In your context, Rakshayitum will be better. To protect the patients, he sent them, he gave the medication. After protecting, after making them protect. Doesn't it come like saving the patient? Yeah, saving or protecting, that is fine. But what I'm saying, the same sentence, how do you say that in English? The doctor gave the medicines to save the patients. After saving the patient? Okay, after saving the patient, what did he do? He gave the medicine. After saving the patient, he gave the medicine. Okay. Okay.
So after saving the patient, maybe you do first aid and you save the person and then you give the medication. Okay, okay. Yeah. In that sense, yes. Then it is fine. Anantaram, Vinashya. Vinashya. Suchitra Bhagini, you want to try that? Vinashya. No, ma'am. No, sorry. Okay. After destroying, basically. After making it, having destroyed. Okay. Anyone else who wants to try Vinashya? Madam, I'll try. Yes. Anjaneyaha Lanka Ashokavani Ashokavanam Vinashya Lankadisaha, he approached Ravana. Lankadisham, like after destroying Lankadisham, he approached the Ravana. He approached Ravanam. He met Ravana, or like after destroying Ashokavana, Anjaneya or Anjaneya has gone to meet Ravana. Yes, yes. So here Anjaneya himself destroyed. He did not make anybody else destroy. So here we have to use Vinashya only. Vinashya. Vinashya means Vinashya means when you make somebody else destroy something. Okay, okay. Hari Om Bhagini, Hitler had made the soldiers destroy yes, you can tell. so many people. Yes. Atra Hitler Mahodayaha Sainikan Prajan Sainikanam etla cheppali Sainikaihi Vinashyati Vinashyati va Vinashyati eva. He had done it kada. Sainikaha అదే మీరు అనిజంత రూపంలో చెప్పండి. అదే వాక్యం. సైనికాః ప్రజాన్ వినశ్యంతి. హిట్లర్ మహోదయస్య ఆదేశేన సైనికాః ప్రజాన్ వినశ్యంతి. మన్యే శకునిః కౌరవేణ పాండవాన్ వినాశ్య ప్రేరితవాన్. కౌరవైః. Astu. Very nice. So atra sthapayamah. Like this you can practice writing some sentences using these nijanta and anijanta, because there is a slight confusion when to use which word. So if you practice writing some sentences first in whichever language you are comfortable in to get the idea, and then write it in Samskritam. That will give a good practice. Astu. Atra sthapayamah. మహోదయ, ఇది తెలుగులో అడుగుతున్నాను. ఇది వేరే వాళ్ళ చేత చేయించేది. అవును. నిజంతం అంటే ఇతరుల చేత చేయించేది. అవును. అదే అర్థమా? అవును. అనిజంతం అంటే మనం చేస్తాము. నిజంతం అంటే వేరే వాళ్ళ చేత చేయటం, అంటే వాళ్ళని ప్రేరేపించడం ఆ పని చేయడానికి. అదే చేయించడం, చేసేలాగా ప్రోత్సహించడం. ఇప్పుడు 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 చిన్నపిల్లలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు తింటారు, అప్పుడప్పుడు అమ్మ తినిపిస్తుంది. సో ఆ తినిపించడం భోజయతి. అదే పాప అంతటి పాపే తినేటట్లయితే బాలిక భుంక్తే. మాతా బాలికాం భోజయతి. అట్లా తినిపించింది, అట్లా అన్నమాట. చదివించడం, తినిపించడం, తాగించడం, పాయయతి. అట్లా మొత్తానికి ఇతరుల చేత చేయించడము. అవును. అస్తు. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? నమస్తే. నమస్తే భగిని. ఓకే. శాంతి మంత్రం. Anybody who would like to say Shanti Mantram?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः नमस्कारः भगिनी धन्यवादः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सर्वेभ्यः शुभरात्रि धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सर्वेभ्यः शुभरात्रि धन्यवादः